Good afternoon, everybody. I am back. I'm sorry, I probably used the wrong stream. If not that's the case, well, it's just what it is. Yeah, it's the open roof with the Iron Lady. As always, I try to come in here and give everybody a chance to come and air out their own views or advice or whatever everybody feels like we need to talk about. Yeah, my name is Patricia Sevengu, and please do share and call a friend and let's discuss. Call in +447925581303 and come let us discuss. Akalulu Cafe, as always, Akalulu Cafe with so much impunity, which is very painful. But at the same time, this should build us as Ugandans. We need to understand that if Ugandans, we do not get up and get serious, abano abasajja tebalina nsonyi, tebalina feelings, they don't give a damn about what you feel or what you say. They don't care. Mulabye kibadde Omoro. Even at the death of our friends, Nusfa Nakato, by the way, is very sick. She's in a very critical condition. She's now in Zambia hospital. Bamujje e Rubaga, ne bamutwala in Zambia. So she needs our prayers. Naye abasajja bano balaba nti even amidst against all odds, this time bagambya ketwabba akanna kwedde katuswaza tukabbire ddala tukaitusse. They have no obligation towards you. They don't care how you feel. They don't care about ukolima. They don't care. All they care about is keeping themselves in power. So what do we need to do as Ugandans? Fengabane Uganda, we need to get serious and know what exactly we want. Bickering with each other and picking on each other and being petty about this politics and being petty about this revolution needs to come to an end. For once and for all, we need to get serious. We need to get our guns out of the arsenal again. Omwagazi waffe yatugambye buli revolution eyina modus operandi. Erina style buli muntu gy'alwanamu. We need to become radical again. We need to stand as Ugandans in unity and tell these people enough is enough. We tutaakola ekyo bano abasajja bagenda kutufuga with impunity. Kwa bo tebakyafaayo kubanga bamanyi nti Uganda, all we do is shout and that's it. We talk about things and leave it there. And we expect somebody else to do it for us. Kasita toyimirire gwe kenyini n'ogamba, you know what? It's about time to get my hands dirty. Get involved. Wotoyimirire gwe kenyini n'ogetinga fully involved to take a place in our own country. These people don't give a damn about what we say. They don't give a damn about how we run. They don't give a damn about what we cry. No. Mulebe kyabadde Omolo. Ntine Jacob Olanya. He was the speaker of the 9th Parliament. He could not make 90% of the votes. He could not. But omwana bamuwadde 90%. Atayina muntu gwamanyi mu area. Abantu ababadde ku rallies mwabalabye. Tewabaddeyo bantu. He had no support whatsoever. Nemmotoka yaleese abalonzi yabasudde ne bagwa ku accident. Literally everything. What do you know what they say? They don't give a damn. They're trying to say that Ugandans, fuck off. And do you know why they're doing that? Because we have let them. Because we have let them. Because we have let our own emotions take over. We have let ourselves down as Ugandans, actually. I'm sorry to say, but that is the truth. We are letting ourselves down every single day. Because we cannot stand on the truth and stand by it and die with it. I was speaking to my friend. I was talking to one of my friends and said, oh, Mosh Bamsivye. Mosh is one of those people who
always says that I have to avoid arrest as much as I can. So I was telling my friend that I wasn't even laughing, but I was like, well, Mosh, it is a matter of time. Every single person is going to be arrested at some point. If not that, people are going to die. My friends, if we do not stand on the truth and die with that truth, these people are going to steal our country with impunity. Because they know that all Ugandans are going to say that, oh no, tuyombe, turantinge, omtwaje, atuvume, oye tudekoyo, batudivertinge, batuzeno, batuze lefty, batuze center. Because we only think about ourselves simply because we are like, hey, and I was laughing when my friend told me, Mosh Wamsi, I was like, aha. Hey, Mosh Wamsi, I'm Ghana. I'm just going to talk to him. My son, actually. I was like, yeah, it's a matter of time. Every single person is going to face that Kaguri. And those people who are saying that, now he's been in prison. Now what? Because we are always coming up with negative stuff, changing this, changing the other narrative, coming up with this narrative. Why? Because Africans, we are always fighting each other. We'd rather fight each other than fight for ourselves. This is the time we need to get up as Ugandans and fight for our country. It's the Open Roof. You can call +4479 255 81303. I'm not here to preach. Uganda going diaspora today, and you expect, some people have this tendency of calling Patricia to get a call. There is nothing you're going to do if you do not get up. Bulika narrative konna tukakozesezza obu twasimanya wogenda Uganda ng'okolera Museveni simanya wala everything. So because these people don't have support, Georgia, they don't have the support. But the problem is us who don't support them. We have refused to stand up against them. We need to stand in their faces and tell them that enough is enough. Regardless of Benjale Kruma, regardless of how tired you are, regardless of how many problems you have, we need to understand that removing these people out of power is more sustainable than eating some food today or eating the crumbs. If we don't stand up as Ugandans and say that enough is enough, okay, let us die on duty. Let us die on duty. Don't expect other people to die for you. Nobody's going to die for you. Chagulanyi is not going to die for you. Best Jawana aba FBC wade bamvuma buli lunaku musiba munangira. Wala. Best Java de street. None of them turned up. He was on the street by himself and they dropped him to Zira by himself. I've not seen any of these people who have been pretending here to be all about West. None of them has even been to Luzira. None of them. They just talk. Ugandans, all we do is talk. Because we talk. We rather talk. We'd rather blame. We'd rather complain. We'd rather cry than fight. Nobody's gonna... These people don't care. I repeat my words. These people don't care about our tears. They don't care about our runs. They don't care. All they want is to keep themselves in power. Boche bagala. Hello? Hello. Yenyabu. Patricia, ngayo kulive nanjaga nange pisewo bondi agenda eri bannayuganda. Bannayuganda nga toba pati napisa kira nga kyakunenya batufuga. Ffe bannayuganda. Yenyabu. Ffe tulemeddwa okutegeera kiki kye twagala. Ffe bannayuganda ffe tutagala nsi yaffe. Kubanga omuntu oba tayagala nsi ye basobola okugula sabbuuni. Omuntu oba tayagala nsi ye basobola okugula emitwalo 2. Omuntu oba tayagala nsi yo basobola okukangakanga naawe n'okkiriza.
Patricia bannayuganda bwe batayimukire mu bantu bababonyaabonya abantu abajja ku ground ne babakuba ne batabayimukiramu bakwata nabo batandikako tebagenda kujjako Museveni kubanga Museveni tebagenda mutuuka nga tebanakwejjako bantu abo. Yes. This is the fact. Museveni tebagenda mutuukako nga tebanakwejjako bantu abo ate nga babamanyi. Yes. So nze bigenda by'omwomolo yayongedde okundaga nti n'obwavu si kyekibi wabula omuntu abantu betulina tebaagala ggwanga ate n'ekirala omuntu nowabeera mugwira Patricia ng'oli mugwira mu nsi eyo nze nkimanyi kasomala emyaka 10 mu nsi eyo nga tovuddemu definitely oba oli waayo tokirina kintu kyonna ekigenda mu nsi eyo olina okigoberera n'okibeerako. Kakati nze bannayuganda balekerawo okunenya abafuzi balekerawo okunenya baleaders kuba baleaders bakoze buli kimu kyonna ekisoboka. Baleaders bakubiddwa emigo basuubira nti bagenda kubeera sustained ne baleaders abanaakubwa emigo nga bo tebabayambye basuubira nti bagenda kubeera nabo basuubira nti bagenda kukwata bamemba parliament babagagire nga tebabayambye nga bba abantu nabo basobole baddemu okuvaayo. Basuubira nti Kyagulanyi agenda yeeteke mu ntebe nga bo si bamutaddemu balooza nti Kyagulanyi baaneefubako ne yeeteka mu ntebe eyo anaabakolera be baagala nga baamulekerera anaabakolera be baagala nga baamulekerera. Bannayuganda baddemu amagezi bino ebintu by'obagula ate nze nkubira omulanga eri abo nabe abafuuti sooja abakubiddwa nga tewali kiyambibwa ekintu kyokka tukimanye bwe tutera Patricia njagala mukiyigirize baddeyo nze nabagamba abantu bagende balabe gundi ya South Africa Mandela si yagamba abaana bagende balwane Mandela yali agendesi abaana bagende balwane naye abaana baali bakooye effuga bbiri abantu ababalimu n'abazungu era tebasooka okukola basooka kwejjako nkwezenge zonna ezalina zitwala information embazungu ne basobola okuwangula olutalo ne bajjayo Mandela ne Mandela yali takkiriza abaana bokola bye bali bakola. So bwe banaalinda Kyagulanyi bagamba okukola bye bakola tebagenda kufuna kye baagala ate era Kyagulanyi bagenda muwekeninga alekerawo bakola embewo bayi kubanga Kyagulanyi naye atuuse waakoma ayogedde akooye. Omusajja ne bw'omulaba ng'ayogera olaba ng'akooye okwogera n'abantu abasira batalina magezi kuyimbuka kuvaayo kwerwanirira mu bulamu bw'ensi buno mu bulamu bw'ensi eno Patricia. If you don't fight for yourself, nobody can fight for you. Period. If you don't stand for yourself, nobody can stand for you. So bw'aba basabantu bagenda kufuna emirembe nga tebagirwaniridde era nga baagala Kyagulanyi babalwanirire bagenda kufuna Museveni omulala. Wani Museveni okujja mu bufuzi yabakaka bukasa omulwanirira kyova olaba nga twalwana abakake bamulwanirire bagenda kufuna kye baagala. So nyina ebintu byeyagala musomesa bannayuganda naddala ebintu Museveni bye yajja akola. Museveni tebolaba abafuga akudaala because yamala kutta abaana baabwe najja n'abagamba obote yassa abaana bamwe ate bakimanyi bulungi. Museveni abatadde mu bwavu nti bw'atagenda bawa sabbuuni tebajja kunaaba okitegeera. Museveni abatadde mu bwavu nti tolina nagenda kulonda muntu gw'oyagala olina so agenda mu nnimiro gyoli ennimiro yegenda okukola ki okulabirira economic way. Ekisinga okunyiiza Patricia nze bannayuganda saagala aba bansonyiwa oba tebansonyiwa balekeyo kubanga ze nange okutuuka wentuuse neerwanirira ene kwerwanirira. So if bwe batogenda kwerwanirira nga tebasobola kwerwanirira then tebaddamu kutukanira ate netuyikola ki tebaddamu basigulamu asigire gyasirikire bamufuge nga bwe baagala. Ne Kyagulanyi bamwesonyiwe ne Kyagulanyi agende mu bitiibwa bye aba bamuwe babamuwe tetumanyi kyatukolera we tebaddamu bagala okwogera bondo bagira munyiivu Patricia abaavu babeere baavu baagala okuba abaavu baagala okuba sabbuuni babawe sabbuuni then babafuga emyaka emirala 5 babawadde sabbuuni kuba there is no mufuzi ajja mu bufuzi nga sigwa mulonze n'osobola okukolera. There is no mufuzi ajja mu bufuzi nga yakuguze n'osuubira okukolera kubanga naye abamanyi nti tewamuwadde nti oyagala obola yamaze kugula okutegeera. Kakati ate n'ekirala nze nnenya nnyo
abantu abalaba ng'omukulembeze olwo gwe balonda atwalibwa abasajja abali mu leeya abakutte obukwasa obumundu abantu ne badde eri ne baasama bwasama ekifo ky'okubeerawo balwane bakanyube ku mayinja bakanyube ku kigo bakanyube ku ate tulabe nti waliwo vidiyo eraze nti n'abantu nabo bakooye banasooka nyubira abasajja bano ki ebikajjo okitegeera naye banadde okwata ng'omukwasi mu vidiyo ne badde okudda okwasama obwasami bagenda bakuba senga abamu twavaayo kubanga ffe twandibadde tulwana naye kabizibizi n'owe patricia nze bonyeza kubeera no nenwanira munnayuganda nga ye aliyo musiru awedde embire bamugula emitwalo 3 bamugula emitwalo 2 nze nenzira no nemulwanire ng'omaliriza nga mmaliriza bannayuganda muddeyo mwebake muddeyo mwesulike mulowooleze ddala nti mwagala eggwanga lyammwe mulowooleze ddala nti mulima mwagala eggwanga lyammwe ki kyemulina okukola temulina okukola kinasoba kimu mutandike okwejjamu abo abantu ababonyabonya ku byalo mutandike okwejjamu abo abantu ababonyabonya ku bitundu byammwe mutandike okwejjamu abo abantu ba poliisi abajja ne babakozesa kubanga abasisa omuntu ebagamba nti genda wali olye oba oli obubi ddala ng'obulaba nti bubi otogera n'obulya tosobola kakati golwaki wapoliisi omugamba ngu anti batumye mutume bwe bamutume yatakagaana oyo naye abamubi gy'oli abantu banako bakolako gati onlewe bagenda otuwa ku Museveni bona bada nakola ku bantu abo bali wansi bagenda tuwa ku Museveni ente bagenda mujjaku endowooza yange toyanzanye toyanzige asiuke muleke yandeetera nobali bakubye Hello, kale sebo. Yewe konyo. Kale nawe je balika. Obulambo bulungi. Nnyo. Obadde omuze. Ndi mulwadde munnange naye nja kuba bulungi. Mukama nkwatireko. Nja kukubira nga tumaliriza wano nkuyitiremu. Okay, twalitawana. Kakati nga njogera ku ndowooza open roof. Yes, sir. Olwaleero. Tulina ekizibu. Olw'ensonga nti bw'ogenda n'otunuulira bannayuganda ebbanga lye babadde nga tebeegatta mu byabufuzi majority ne mu kiseera Kyagulanyi Ssentamu waavuddeyo n'asulukusa bannayuganda kati weebuuza nti bannayuganda entegeera y'ebyobufuzi oba y'obukulembeze levo yaabwe eriruddawa olw'ensonga nti bw'obanga osazeewo okulwana olutalo olwa non-violence mulimu ingredients ezigiramu olwo olutalo olubeera lwa non-violence lubeera lutalo lwa bwongo bwokka ekitegeeza nti ogenda kukozesa fenga bannayuganda tuteeka okukozesa obwongo obuli waggulu ku ntegeera y'omuntu gwe tulwanyisa era buli kintu ekijjawo buli event ebeerawo mu Uganda fenga abalwanira enkyukakyuka tulina bye tugiyigiramu kyova ngamba abantu nti akalulu konna ke bategeka ne bakabanga ka LC esooka number 1 tulina okukagenda kitulaba nti nayinza okuba terina amakulu tulina okukenyigiramu lwaki tetugenda mu kalulu ako nti wakuba tusuubira nti tugenda kukawangula okawangula kiba one of the things etutunuulira twagala tukawangule twongere ku muwendo gw'abo abantu abatukiikirira naye bw'otunuulira terrain embeera eriwo mu ggwanga nga ekibiina ekyawandiisibwa ekya NUP
n'ebibiina ebirala okugjako ekya NRM nga ekibiina nga ekya NUP kikkirizibwa okukola emikolo gyakyo oba activities zaakyo nga kisinziira ku headquarter e Kamwokya. Bwe kigenda mu bitundu ebirala by'eggwanga okuggulawo ofiisi zaabwe, poliisi ne ba RDC bavaayo ne bafulumya ekiwandiiko nti tebakola ki, tebakkirizibwa. Naye nga kibiina kyakola ki, kyawandiisibwa era nga kifuna support eva mu constitution mu parliament eziweebwayo ebibiina by'obufuzi okuteekateeka abakulembeze abagenda okutwala eggwanga eryo mu maaso. Bagende babune eggwanga, bategeeze abantu programu zaabwe, bagulewo amatabi okulaba nga nabo beeyunga mu kalulu akaba kateekeddwa. Tutegeragana? Ekyo tekisobola tekikkirizibwa olw'ensonga nti regime eriwo yakkiriza nti bannayuganda era n'ekitegeera nti bannayuganda tebakyajagala. Ate ne bannayuganda nabo tebagenda ku ekyo regime kyerowooza nti bamanyi tebajagala, naye ate nabo ne basigala nga bakoze ki, nga bayituddeko. Okutya bwe kuli kubanga bwe mba ntunuulira ensonga ngenda kutunuulira ebintu byonna bannayuganda okutya mwe kuli, naye kiba kifaanagana ng'ogoba nti n'olowoozezza nti munnayuganda wabanga alowoozezza nti okugjako gavumenti agenda kutandikira okugenda ku street ademonstratinge, ekyo kirungi, naye omuntu gw'olwanyisa amaanyi ge gaalina agataddewa. Museveni agatadde mu bintu ebigenda okwetenga demonstrations ne strikes. Ainvestinze nnyo mu byuma oba mu bimotoka ebikuba tiyaggaasi, era tiyaggaasi yagula mungi nnyo. Abakomando abaleeta ne batandika okuba nti bakuba abantu nga mu Novemba omwaka 2020. Ekitegeeza nti amaaso ge agasinga agatadde kwawo nti ne bwavaayo abantu 10 okujja okulaga obutakkaanya bwabwe agenda kubagirayo. Poliisi kijanguyira okuvaayo kujja okugumbulula abantu abeekalakaasa okusinga okujja okutaasa omuliro ogukutta ekizimbe. Kakati tunuulira omuntu gw'olwanyisa occupation ye n'endowooza emind ye eri ludda wa era eri ku ki. Kakati byonna byakola abikola okulaba nti no yeekumira mu buyinza. Nga tonnatunuulira ebyo byonna, sooka otunuulire eggwanga letulwanirira liri mu state ki. Eggwanga pambe baaliwamba. Kakati eggwanga oba baaliwamba ekitegeeza nti n'abantu abalirimu nabo bakole ki, bawambe. Obanga badde ogenda wagoberedde ekintu ekirecent ekyakatuukawo, fogeti buno obululu bwe baatuwadde nebale bafunye $1,400. Ebyo baabikoze naye kuba an election is not an event, is a process. Kakati byonna ebintu ebyabaddewo nga akalulu ako kakubibwa omuntu yenna ali emmere enfumbe bw'oba wabitunuuli, abantu bonna abadde ba polling agent era nga baweereddwa amabaluwa agaba mu electoral commission ne bajja abasajja abambadde leeya nga bakutte mundu beesibye sikaafu amawaso bagabisse ne bajja ne babawamba ne babatwala, naye nga balina kaadi eziri official okuva mu electoral commission. Ne wajjawo OC wa Omoro n'agamba nti tuli ku operation, bano abadde bagezaako okuteteganya ebyokulonda tugenda kujja nga tubajjawo. Kakati otugamba otya no abali ku saidi ekibiina ekimu ne badde bagala okutataganya ebyokulonda. Ekyo kikulaga nti ebintu bibadde bakoze byadde biteeketeeke ng'era balina pulaani zaabwe, kati nga balaba bano batabakwata bebagenda okulemesa puroguramu zaabwe okukola ki, okutambula. Naye byonna ng'obivuddeko
ebyokulonda tubigendamu okulaba nga message yaffe eya revolution yeyongerayo kuba tebagenda kuwa kubo ddala lyonna okutambuza message yo. Naye kyembuuza abantu nga gwe ekyakuyingiza revolution kubanze kyenwanirira Kyagulanyi okuba sikyalwanirira omuntu omulala ayinza okuba sikyalwanirira tutegeragana kubanga oluusi byetulwanirira byonna byagala okufaanagana. Naye gwe ng'omuntu ng'ovudde ku Kyagulanyi kyakugamba ne baaliira ba NUP ba People Power ebagamba gwe kiki ekyakusikiriza okulaba nti weyunga ku nkula ogundi ku nkyukakyuka eyo kiki oyagala okulaba nga kikyuka mu Uganda. Ekyo tolinda Kyagulanyi kikugamba, tolinda Patricia kikugamba, wabula ekyo kyolina okulwanirira ng'ekyo ekintu gwe kennyini ekikukwatako mu makaago ne mu kitundu ky'omwobeera. Singa Bannayuganda basigala ku mentality egamba nti tulinze Kyagulanyi kyagenda okwogera omulimu munene nnyo olw'ensonga nti Kyagulanyi alinga Tadoba alinga Kando. Okay? Ye ayanguwa okulabibwa era tageti yonna etunuulidde ye. Kakati twagala ate naye kumuteeka mu bukyamu nti oba n'amukwata ate tugenda ku investinga sente nnyingi nnyo n'amaanyi ge twandibadde tuteeka ku bintu ebirala ate tugateekeko okulaba nga tumununula. Naye gweoba wategeera ekintu ekikulwanyisa mu gundi ekyakuyingiza revolution ne struggle ekyo ekyakuyingizaamu kyakyuka. Bwe kiba tekyakyuka ekitegeeza nti olina okusigala ng'okola ki ng'osonga maama. Tulina okwerabira nga ngenda okumaliriza mpa abantu abalala. Abantu omuntu singa omuntu yenna wabanga yeetaddeko omuwendo ogugulibwa okay bagenda kumugula kakati tonenya oyo amugula nenya ono gwe baguze kuba oli amugula ateekeddwa okumugula era gwe mulimu gwe. Nesigenda kunenya Museveni kikyakola ne gurupu ye okay kuba ekyo ye buli wagoloka ku makya wagenda okwebaka ekyalowooza kuba ye amanyi tali mu lutalo waliwo abagala okumuggyako omugaati naye kati omugaati ayagala ogukuuma nti ogenda okulaba nti nno tebamu betwogerako ababeera mu nkyukakyuka abagala bali mu nkyukakyuka ate n'olaba abantu be bamu abagenda ku pate za Muhoozi era ne bagamba nti Muhoozi agenda kujja era singa tusigala nga tutudde nga bwe tuli kati ne tulaba nti tuli very comfortable we are ready for the change naye tetwagala kutambula lugendo olwo olutwetagisa okutuuka ku nkyukakyuka gye twagala nesigala nga tuwuliriza ebyo kuba ye Muhoozi ne gurupu ye bagenda kujja bakozesa emmundu bakozesa ssente bagule abo betusuubira nti tulowoolezaamu naffe batukyusa obwongo waffe bwebake batambuze ekintu kyabwe kikole ki. Tewali muntu agenda kuwa ddembe ng'oli musabe busabi tekiriyo. Lwaki kyeŋŋamba nga mmaliriza abantu mulimu ebintu ebitulina okusookerako nga tetunnatuuka ku bibiri ebyokugenda ku street ye eri ebit fragile okay buli muntu yona amaaso agatadde awo okay kakati ffe biki bitulina okutookerako bano abantu abatutulugunya abakuteekako embeera eyo bava mu community zaffe abamu bayinza okuba baganda baffe abalala bayinza okuba bako baffe abalala bayinza okuba bakyala baffe abo bennyini abasapootinga ababatuusaako ebikyamu betulina okwaisolatinga era ono omuntu gwe tulwanyisa akikozesezza nnyo ebiseera bingi nnyo ojjukirawo twali tugenze eri mu campaign ku Island Kalangala abawagizi bonna the campaign team nekwatibwa ne baisolatinga Kyagulanyi ne bamutwala ne bamuzza ewuwe okitegeera bakikola nti they are doing it as amateurs batuula wansi ne bakola ki ne baplaniga ebintu byabwe engeri gye bagenda okukikola engeri gye bagenda okuplaying on the minds of the Ugandans kati Bannayuganda ate bo ne bakola ekintu ekikyamu ekisinga obugunju kyetukola tublaminga victim amaaso ne tugajja ku oyo atuusa ku Bannayuganda nokuba Munnayuganda agamba nti Bobi Wine atiisa Bannayuganda naye nga Bobi Wine talina mundu talina kaso tafulumya kasaale talina kintu kyonna kigenda kuttisa Munnayuganda naye nga abatta Bannayuganda tubamanyi
amaaso entugwe bajjako ne tugateeka ku victim. Kakati twese nyinyi twekyeki nga bannayuganda obwongo waffe tubununule tusooke tusobole okununula eggwanga lyaffe. Mukama bankonge. Tweyanze nnyo ssebo tweyanzege. Thank you very much. Ebigambo by'omukulu saagala na kubiddamu akugambye first of all nti sooka weenunula obwongo bwo oba mindset yo then tujja kubeera nga tuba tununula. Museveni kambabuulireko. Like I was saying that these people, they're doing everything with impunity. Why? Because they have realized that they can easily push us. It's like being in a relationship when somebody's pushing you and you let them push you. Every single time you let someone turn you into a dustbin, they'll turn you into a dustbin. If you don't stand on your feet and say that no, enough is enough, that person will push you to the corner because that's just how the irony of life is. Buli wakkiriza omuntu okulinyirira ajja kulinyirira ne weebeera relationship nga mukwano gwo omanyi we have friends nga buli kaseera everything is all about her. Everything is all about her. Yo waba tayagala kulya ebyo mwena temujja birya. Waba tayagala kwogera, she doesn't want to talk. That is the sort of relationship. That is what Museveni has done. The minute someone realizes that this person, you can push them, they will push you. The minute you say that, no, you cannot push me, nobody will push you. If we don't stand as Ugandans and say that, no, nobody's going to push you. Nobody will ever push you. If we don't stand up as Ugandans and say that enough is enough and put everything aside, regardless of our tribes, regardless of our political party, regardless of our religion, regardless of where you come from, Simanyanze from north, ate for me I'm coming from south, ate for me I'm very Muganda, ate me I'm very this. We need to stop this because first of all, Uganda is cosmopolitan. Remember that. Uganda is extremely cosmopolitan. When you meet Ugandans, it's very rare that you're going to find 10 people in a row. 1, 2, 3. Ngabonabona, Baganda, Bali fuli Muganda, Oba Mnyarwanda, Ngali fuli Mnyarwanda. Waba Mnyarwanda, Abana Baganda. Waba Baganda, Abana Banyankole. Literally, it's all a mess. We need to stop this. Hala. Mwanyala sewo mukula musizaako olumunnakyazanga Moses Kataza. Nsanyusa nnyo okuwuliza sewo. Tweyanza ku pulogulaamu eno. Sewo. Naye nze mu kuteesa kwange ngamba bannayuganda tetuggwamu maanyi. Mreva. Mu Luganda bagamba embwa bw'ezannyesa ekiriba eggumba era evaawo n'ekola ki? N'egirya. Kati nsaba bannayuganda buli we tugenda tufunemu ekyokuyiga. Pulezidenti Museveni oluyimba ayimba lumu. Takyusa strategy wabula yamanyi nti n'okubba kyekigenda okumuwanguza buli kimu ky'aba ayagala. Naye mbadde njagala bannayuganda naffe kennyini tutandika okuteekawo resistance. Kati ng'ekyabadde omoro. Kubanga bakwata abantu nga ba president abagundi ba pulling agent. Kyetaagisa oba biyiikiraawo. N'okuleka ekintu ne kibeerawo at the end of the day ne babala ne bayitawo. Tukiyiiraawo. Police station egize yeeyiike. Endala eyiike. Kibeere kyakuyiga eri Pulezidenti Museveni. Ekirala waliwo n'abasajja be nalabye nga babakwata wadde babadde bakuttaawo nga babateeka munda. N'abantu ba bulijjo bennyini bannayuganda twebeererimu. Abasajja bavudde Kampala bazzeeyo okubalwanirira. Naye n'abamu mu kitundu bennyini tebalina maanyi. Kino kibadde kyetaagisa bannayuganda ffenna tubeere n'omutima ogwo. Naye bwe tunaatunuulira bannabyabufuzi nti Bobi Wine alina okikola oba mukulu wa Mufumbira oba ani nedda ekintu kigenda kukola. Resistance erina kutandikira ku gurawundi kwennyini. Nebajama ne LC1 aba RDC bafusange obuzibu obw'amaanyi bagenda mukama wetu ekintu kikoze ekikalu. Kitusobedde. Naye bwe tunaabaleka bwe tutyo abasajja bo beerisa nkuuli ate kati baategeera. Nze ekintu kyembadde ngamba kiri ekintu kimu.
okwata abantu abo nga babakutte polling agent kyetaagisa oba omuntu akanyusa ejjinja oba akozaki mpaka basiŋŋaane nti no this is a battlefield tudikireringa ewo tumanye nti tuyingidde mu lutalo nga Museveni bwe yaluyingiramu kubanga naye kati tufa abafa bafe abasibwa basibwe ekintu kigwe era ne bwe tuba tuganye ajja tutta mpolampola naye ate alwanyeeko kati bwe tugenda mu likodi akwata pulezidenti waffe Bobi Wine ng'ali lukka kiri mu likodi waliwo damage twakola ku gavumenti ya pulezidenti Museveni sikakasa nti singa tukozinga damages nakuba tetufudde tukozinga damages 5 Museveni asobola okusigalawo ng'ayimiridde yesewo era mbadde nsaba ne pulezidenti wange Bobi Wine mbutuufu tufungize sokisi yesewo bwe tuba twambala kamputusi tuzambale tumanye nti this a battlefield fair play yaweddewo yaggwawo dda tugenda mu kalulu ka bonna konna akali bakazzeewo konna tetwagala tukomako nti twagala ddembe omuntu omanyi bakugamba tosobola kwibirira ku musana n'ogamba nogenda kufuna empewo bwe kubanga Museveni ye akozesa maanyi gwe nogamba ogenda kukozesa ddembe ng'ate gweyagala okuggyako oba togenda kusobola nze nkunga bannayuganda bonna tuteekeko resistance nga bwe yeyita resistance movement naffe wanuupu ebeera resistance nuupu tugende mu maaso tufundirize abasajja tubasobola kubanga majority kuba batunulira kati nga Bobi Wine bwe yali saize omoroyo abantu abavaayo bonna singa kabeerawo abantu abo ne babalabako nga bakola resistance bagenda kuwakinga up Museveni tasobola kutta abantu bonna tasobola ekyo nkimanyi tasobola bwe tuba tetwevuddeemu ffe nnyini tebalina majority amaanyi gali mu mundu bannange bwe twesundasunda bannange kati njagala mubuuli singa muge kuŋŋaanya mangu omuntu bw'aba agenda okukuba essasi mu maaso ngeno bamukuba ejjinja ajja kuza kontona ffe tukwatemu ntandikirawo olutalo oba tulwana ate tunaakola ki tetulina option kati option eri yakwerwanako omuntu yazza oba mukakumako omuliro mukakula potoli mukakubya akasirikale kamu nabategere no bafa weyabaye bagenda kuddamu amaanyi bagenda kuddamu amagezi ekyokubiri ne wabafulawo ennyini bwemwamuna akasirikale kemumanyi mukakwasaganye balekera okukuba abantu nabo manye nti no bafa naye omusajja tafiirwayo wadde n'akantu n'akamu ffe tufiirwa bwe tumalawo ne tugenda tuziika tukoye okuziika naffe twagalako nabo baziirikeko n'omusigala amanye nti bamusindi bamuwa orders nabo bafa n'ogenda nabamanyi ndobo bali safe era mukama wabo agamba mwe muli safe naye njala tuteekewo embeera nga nabo bennyini banyigirizibwa at the end of the day bajja kubawa order bagambe owaayi ebintu biganye bw'otunula ekiri e Russia ne Ukraine abantu babulijjo balisisitinga kyobulanga n'amagye ga Russia gasanze obuzibu bannayuganda singa tukola resistance kigenda tuyamba nnyo Museveni talina maanyi wabula tuna kugula bwongo bwaffe ffennyini ne tusalawo nti nga tugenda kwerwanako mwanyi nga nze nja kwogera ebintu bingi nnyo mbutuufu n'abalala balina okuteesa nkwagala nnyo n'abawagizi baffe bonna naye temuggwamu maanyi emiaderation ate ekyokubiri Museveni bwe tumuyuuya tutegeerawo we tuna okukwata naye mbadde nsaba tubeere mu strategy empya kyensaba kyokka bakama bange akumata kumera mpeera alhamdulillah tweyanzege bannange omwami mumuwulidde we need to become radical again bano abasajja tubateekeko ekibuli naye ekyo ekibuli kigenda kuva mu ggwe nange naye obuzibu bwe tulina omuntu alwana n'agenda songa mbere ne mutandika omukubira paati agenda kuwa omutwa paati togendayo oh my god baana bajja kubatta la no bagenda kumukuba this cowardice ate gwe oli kawadi ate naawe oteekamu abalala fiya kati nenkubuuza gwe oli kuki gwe kennyini otidde ate n'abatatidde olimu bakubira muveeyo togenda ku eno tv bajja kuweerayo obutwa ate simenya baba butwa wala buli kaseera ne tweteekamu fiya. Don't go on the street bajja bakuba. We need to understand ensi egulwa mirambo. Yes, bagamba nga temuli gugo nze abange gye bali e Uganda
Yes. Abange gye bali Uganda. Okuviira ddala ku maama wange, ku baganda bange n'ensi yonna. Bino eby'okunyumirwa, sensationalism needs to come to an end. Buli kaseera ne tubagamba bannange musituke tulwane. Hello. Alamchala party jebale. Onsanze ntabuse. Njera olina okutabuka abamu kufe twatabuka demitwe. Nyanya. Naye abamu kufe tuzimaze okutegeera nti bannayuganda okwenunula tebakwagala. Buli omu adda ku social media. Gundi ya boda n'ayogera. Ono omwami abaddeko awo agambye nti tetusobola kugira kwagala kujjako dictator ye ng'alina mondo nga ffe tukozesa peaceful means. Bannayuganda oba lwakuba tetwasoma abamu oba butategeera oba kwagala kunoonya excuse. Tewali akyogeddeko by the way, tewaliko yabadde kwogerako. No. Waliwo omwami avuddeko awo agambye. Mukyala Ntinda, no one said that. Everyone said that if we join hands as Ugandans, bana abasajja tebasobola. Both men who have called. Ngena maaso. No, one gentleman. Kale ye tumuleke, tugende maaso, Kakati, olaba, kyetwasooka okugamba bannayuganda, okwongera what we meant by past use of peaceful means. Nti ng'amafuta bwe galinnye kati. Buli munnayuganda anyirigirizibwa. Tusalemu nti ennaku z'omwezi 22 tetugenda kuvuga amamotoka tugaleke ewaka. Nga buli akutte emmotoka n'ajingiza ekibuga tumukuba emiggo. Tugikumako omuliro. That was what we said in the beginning. That's part of peaceful means. Nti eggwanga bwe tuliteeka ku standstill bwetyo, we force the dictator to take action. Ne tukikola on the industrial scale. Awo tusobola okuga nti kati this is the first peaceful. Ekyokubiri ne tutuuza bannayuganda tubaga nti kaakati mumanyi nti abali mu bikubo mu abatunda ebintu nnaku z'omwezi bwezi teri kugula kikuubo keowino kebeere nakasero kubanga gwe boga nti bakunyigiriza olw'omusolo noga nti ebintu bya bbeeyi mubisubulira ku bbeeyi amafuta ebintu ebitambulira ku mafuta bwe tukola industry action eyo gw'atya okufa bw'opaakinga emmotoka yo teri agenda kujja mu nnyumba y'okukuba amasasi. Yes. Nakyo kitulemye. Naye oli akugamba nti tusabe emmundu nga ekisookerwako kyennyini ekitaliimu na kufa omuntu tayagala kikola. People are not willing to sacrifice. Some Ugandans are not willing to sacrifice. Naga nti leero sijja kukola, sijja kuggulawo dduuka lyange. Okiwulira? Okwerowoozaako ffekka. Okwerowoozaako bali so selfish. Owulire mukyala Patricia. Wano basi gye badde bagamba basi gye wakiri yateekangawo koko resistance ne tugiraba n'owulira nga gavumenti ewulidde ng'ekoze eki bwe yazamya tebabadde ku bizimbe waggulu nga bakutte kamera. Bwe bamala nga bagamba nti Kyagulanyi talina kyakozeewo kati Kyagulanyi sooka n'abagaba peaceful means mu abatya okufa n'ebalema kati bw'anaabawo ekkubi Museveni ekutandika okwekuba amasasi musobola. Do you think Ugandans can even sustain being 2 days on the street nga tufa bufi nga bwe twekuba? Do you think Ugandans can do that if they can't even sacrifice? Ugandans, we're going to have to wake up. Twefiirize akatono tugobe ekinene. Bano abasajja paati kankubuulire bo bagoba kinene ffe bannayuganda abanyigirizibwa tugoba butono. Nga tukera kuba kino tuga nti bujja matatu n'agijja Entebbe n'ajingiza ekibuga tugera sawa yakwekalakaasa amafuta gagutte ebbeeyi ebintu birinnye ebbeeyi teri mmotoka eyingira mu kibuga. Netusalawo okukola ekyo okusooka ne tusooka omanyi tosobola kugenda ku kinene nga tonnatandikako okukola kitono. Because we are trying to minimize tugezaako tumanyi nti bwe tunakyusiza eggwanga okwejjako Museveni whether we like it or not abagenda okufa bajja kufa abagenda okulemala bajja kulemala abagenda okuttibwa abagenda okuga buli muntu ajja abanasigala nga bakyali intact emibiri gyabwe buli omu ajja kufuna ku ddoozi ye Katonda gy'anaaba amugerekedde mu kwenunula kw'eggwanga.
but to minimize okufa n'okulemala tusandike twegatte kyekisooka twogeze eddoboozi limu bino ebyokudda abantu ne bajja ku live gundi bagenda kusiba gundi bagenda kutta gundi bagenda kuwa obutwa gundi bagenda what are you doing? Who are you working for? You're instilling fear in Ugandans. As you're instilling fear in them, eri omusajja ayongera kwenyweza ayongera kubba ggwanga kati nkubulire Museveni kanaatandika okusima amafuta e40 poto ebyokwenunula nga tubivaako we have to make sure omusajja ono tetumutwala ate batutwala mpolampola mpaka 2026 naye nowulira nga abantu bali Kyagulanyi takoze bwati Kyagulanyi muntu omu nowulira nga bagamba gundi takoze bwati muntu omu. What is wrong for us with okwegatta nesooka tugamba nti sooke tukole industrial action ey'okuyimiriza abantu tubakube wana abantu tubagamba wano nakubananga ababooda twekolemu omulimu ab'amaduuka wano twekolemu omulimu tuggalewo twefiiriza olunaku lumu oba 2 oba 3 oba wiiki wefiiriza miliyoni emu naye nga bwe tununula eggwanga lyaffe ogenda kufuna miliyoni 5 omusolo gujja kukka eddwaliro ojja kusangamu eddagala. Ugandans don't want to sacrifice, they want everybody to do everything for them. Ate kasaba getting frustrated nga batandika okublaminga buli omu. Kyagulanyi yatugamba bwati, Besigye yatugamba bwati, Mao yatugamba bwati, Museveni yatugamba bwati. You cannot, the leaders are too minimal. Actually, all leaders combined, they are 0.0001%. I don't even see why we should be looking at them. Yes. Betino kuwa leaders bano direction. So siffe kulinda leaders kutuwa direction. Bw'oba onyigirizibwa tosobola kulinda ng'oli mu bulumi. Tosobola kulinda doctor ajja kujjanjabe. Goyimukane wetwale wani ewa dokita omusawo. Kati kyetusaba tubayigamba bannayuganda tutambuze enjiri ya kunga tukunga abantu tukosooke tukole industrial action mu abatya okufa buli munagamba Kyagulanyi atisa abaana b'abandi Besigye yasibisa abaana b'abantu simanya gundi yababe tebaliyo simanya bakoze bitya bino byonna obudde bwe tumala obungi ennyo nga tuli ku Gashumba tumumalirako obudde tumuwa obudde bunene. That one doesn't have anything to lose anymore. Bamukubye bamutadde wansi twamutadde ate kankubuli mukyala paal buli lwokubanga omuntu n'atandika ogenda ku defense manya nti oba omumazi tomuzaako kigere omuleka n'atandika okutambula kiwalazima kati alitambula kiwalazima buli dakiika buli wasanga byayogera bwava ku bino bwava kuli oyo omuleka ne mu ejjinja lyavuddeko tutusonga embeere bannayuganda tukunge first of all abantu buli akola live abaganda baffe bonna balumbiye baani mukole live eziri productive omukyalo oli Amanda atula n'asomesa kunga mwena mwene mujjaja famakanga najja baani bonna esibyasimwe tukole live eziri productive ezigenda okuwa abantu essuubi ezigenda okuzaamu abantu amaanyi tubagambe nti twekunge tusalewo nti olunaku lw'olwaleero lwa butayingiza motoka mu kibuga agiyingiza ogenda kuwulira omwoto tweyanze balekerawo abantu gundi bagenda mutta gundi bagenda mu obutwa. At the end of that day we are all candidates of death. Fenna tugenda kufa tuba tufudde tutya oba ofudde bukadde oba accident oba kiki. In fact Museveni yatutadda kubanga tusobola kubeera nga tutusedde eddagala mu malwaliro nga tetunaba kuzaayo baana baffe ku masomero ng'emmere eri waggulu. Paati wano miyembe watermelon bagyonoona kati watermelon tugigula $200. Oshagera omuyembe tugulira ku 15 muyembe ogwo 10 ezo 5 oshagera akawagu k'amenvu ka ndiizi 80 ensawo y'amanda paati wano tugigula $7,000 ababadde bazimba omutayimbo kati gwa $9,000 ogubadde ku $6,000 $9,000. We cannot be nga tutula butuuzi ne tugamba abadde MP tebatwogeredde abakulu be balonda bali luddawa ye Besigye yakolako nga nnateekawo ku resistance abanupu tebakoze bwe bati tubeera nga tuli mu kwekwasa buli ddakiika blame game tunoonya gwe tubulaminga
ne Museveni twamuvaako dda twatandika kwetunuzaamu muntu twatandika kuteekawo bibozibozi gundi bagenda kumutta gundi bagenda kumuwa obutwa gundi bamunoonya gundi asobola kuyita ku kisaawe buli kimu tuze tukyogera nga tekyabuziro tekitugattako tekitugattako mukyala paati tulina kwekunga bannange ekkunga baganda batte mwenna abakola live ba SSPRC Gamanda Balumbuye baani bwe tubeegayiridde mwenna paati mukole kunga tukunge eggwanga lyonna nti Uganda bwe Kampala we batwalira omuntu yenna ng'anaatwala eggwanga alikwatira mu Buganda kubanga it's the heart of the country. Uganda yokka ne bw'okwata Wakiso erimu abantu miliyoni 4 n'oteekako mukono n'ogigattako Kampala erimu abantu oba bukadde 2 ababubeera abasulamu abo bokka abantu bokka ne bakunga ne baga nti tuyingiza mu mmotoka tetwagala matatu wadde bbaasi eva mbala kuyingira kibuga Kampala. I can tell you Museveni asobola okuvayo n'aga nti kino kyekino n'abasawo ne babeera nga batambula butambuzi ogenda okujjanjaba abantu nabo ne tubasika ne tubaga nti nammwe munyigirizibwanga ffe abanaafa olwaleero baffe mujje tuyingire mu industrial action eno. Museveni tutandika okumukuba economically kubanga economy ya Uganda eri ku maviivi literally eri ku ttaka kati bwe tujongera ne tuginafuya Museveni ajja kuvaako ajja kuvaayo agambe mwagala ki. Otegeera we have the power but we don't have the urge to twefiiriza twefiirizeeko bannayuganda mpeegayidde baganda bange ng'omaliriza closing remarks amaanyi tuleme gateeka kuba batujja ku mulamwa oli bamukubye spokesperson yamukubye n'amuteeka ku ttaka tumuleke tumwesonyiwe temumuwa views temumuwa comment kubanga peegi ye yagiteekako eri commercial buli lwe mwongera okulaba emitwalo 3 gyalabye comments 8 ye aba akola ssente aliwo okukola ssente wamuwadde comment eyo wadde emuvumako manyoko wadde emuvuma ki oba omuteredde $1 mu nsawo ye for him is there to make money. Abo bonna abantu they are there to make money. Mubamme view, mubamme comment, mulaba banaddamu okwogera bye boogera. Mujja kunneebaza oluvannyuma. Siba bulungi anti-part. Kale nyawo tweyanzege. Mukyala Ntinda akubidde mu Kampala wali mu Ntinda. Akugambye ebigambo ndowooza obiwulidde bulungi nnyo nze siddamu mu bigambo by'abagezi kubanga nja bitabula. Singa ffe kennyini twekolamu omulimu. Tugamba leero tugenda kuteekawo resistance. Hello kale sebo naawe gyebali tuli live enkyota ensi kuwulira nga bannayuganda twali badde tweyongera okwekuma ne twekwata awamu essaawa etuze Museveni agenda naye kati kyebali mu kukola bali mu kutwonoonera buli kimu ekyetwandisigadde nga kituyamba buli kimu kati bagezaako kyonoona sayinzi zonna ziri kiriya tibagenda tebalina kyabuuza kati kyebalina okukola kutwonoonera wabula kyeŋŋamba bannayuganda nga nange eyo tulekera awo okuwa abantu abatalina value tubawe prominence kati nga olaba Frank Gasumba abantu ngaabo tebalina kye batuyamba tebalina kye batugattako tebalina kye bayamba ggwanga tubalekaawo mutagasa baabwe kulusiga abaani eyo layini yonna ye instruction kati nizo tuyimiriramu abantu abatalina ngazi abatalina mulamwa okuba nga tubadisikansingako tetukoma okubalaba n'okuwuliriza bye boogera tetukoma okubawa amaanyi okitegeera singa tukikendeeza ekyo ekintu ky'okulaba abo abantu n'okuwulira bye boogera nga batusekera kubanga ebizibu bye tulimu fati bizibu by'amaanyi nnyo naye lwakuba ffe nga ffe bannayuganda tulina embeera ey'okugayaalira ey'okubalaata ne tutunuulira ekintu naye wano we twogerera essaawa eno kati nga uganda banka terina gavana ensi obutaba na gavana mu banka kiba kintu kikambwe nnyo kintu kibi nnyo
nnyo teri economy esobola kudrivinga nga terina gavana mu banka n'abasiteeka ssente kati mu banka temanyi mu lubeeranga obanga aziterese ewamanerenda kubanga banka erirayiva okukola kyeyagala kubanga terina agreement zibindinga na banka zemuterekamu ssente naffe bannayuganda kati ebizibu ng'ebyo abaana ensoma yafa kwegamba buli kimu kiri bubi amasanyalaze tegakyasibako tulina kye tulina bannange tweyambeyambe twafuna jansi tuteeke Bobi Wine mu ntebe bannayuganda tuteeke Bobi Wine okutuula mu ntebe tekiyamba ye kubanga tewali kipya kyagenda kufuna buli kimu kigenda yamba ffe nfukamidde negayirira bannayuganda bannange tweyambeyambe ffena twagala okubeera mu nsi nga mukula ne mukola ne muzaala ne mufuna abaana bammwe ne mubatwala ku ssomero bwe bulamu buli munnayuganda bwe yandiyagadde naye ffena twadda n'abasiiba ewaka obulamu bwafuuka bwa ndongo kubanga nti tivi ziraga bya ndongo zirakwegama twafuuka bajega we are living life without a purpose tubeerawo bubeezi katandidde katanywedde kataki okitegeera katanze n'osanga omuwala omulungi abaana abawala abalungi basandati zonna zakka nolaba omuwala omulungi yenna nga mulungi nnyo naye ng'efufu yenna emugudde mu biwingi yenna afaanana bula nogaa katula kyono teyeegatta ku people power ne tukwata amaanyi mugenda kutandika okwesiba ze Brazilian ze mwagala mu Uganda empya ne muli mukwegama obudde tubumaze ebintu ebitayamba bannange Uganda tweyambeyambe abasajja bamuseveni be muliko babbiba kati abaanga we babbyeko obululu bwe amolo tebalispektinze bantu nti mu amolo waliyo abakyala abakulu tebalispektinze nti waliyo abakadde abakulu b'ebyalo abantu bwe bakola decision yaabwe tikuti twagala paati y'abantu kulembera ati ayina okukulembera bannange tewali kintu kikuwoomanga mirembe okitegeera twagala emirembe kintu kirungi nnyo era tetwadivoketinga bannaye bannayuganda bintu binsobedde bannange baganda bange basita bange bikukoze bitwe ebintu binsobedde betunuulira ebintu byetuga obudde nosanga kifulufiga omulenzi yamuzadde kati ekyo kireeta kitya emmere ku swaani y'omwana wo kiyamba kitya omwana wo okubeera dokita omulungi kiyamba kitya omwana wo okubeera nga akula n'amagezi kiyamba kitya gasumba netuwa gasumba omuntu sinti muyigirize sinti pasita sinti ki talina formula kwegamba ali awo street bano ba street mess netumuwa value ne TV neyogera ku gashumba leero neza netubogera ku gashumba ebyo ebintu bya gashumba tetulina na biza mu kamwa kaffe tumuleke ekizibu kyaffe kiri ekintu singa abantu tusigala ku kigambo kimu kije twatandika nakyo we are removing a dictator bannange kubuulira nze sijja disclosinga wendi sijja kubabuya wendi naye babuulire essaawa eno Museveni alinga z'ennyumba zaffe z'abajjajjaffe eri mu byalo eri nga okikoonako bootira olugalo n'ennasubi booti neeyiika kati ennyumba ya Museveni Museveni fa bamuwadde amaanyi Museveni fa bamusigazaayo eyo waggulu gye tumutumbiriza kubanga tumuwadde nnyo okubeera maiti okitegeera essaawa ezo kyenjogera nako Museveni ye nga y'omuntu okitegeera talina n'obufuzi siyabutwala siyali mu kuvuga Uganda mutabani we agamba bugambi taata nze ngenda kukola beeti taata nze ngenda kukola beeti naye link between omwana ne Uganda eri between Museveni ne Uganda singa ekizibu tukwata Museveni oba tumuyuzaayoza ne tumuyuzaayoza ako akatwengezi ku TV ne tukakuba eri ako akakadde gasiya tugenda batumazeewo ebizibu bya Uganda tojja kuddamulaba Gashumba ng'ayogera ebyekisiru ku TV tojja laba Fulufiga ng'awunyirira abantu akaleega ku TV tojja kuddamu okitegeera ebintu ebyo byonna ebyekisiru ebyo nti abantu eri enjala yazzemu baluma tugenda kutandika okukwata abafuzi accountable era Bobi Wine mwalinnya ku ntebe tekiyamba ye era tujja mukwata accountable naye watandika era ekisinga okunsalusa nti Bobi Wine agenda kukwata obuyinza kubanga obukulembeze buno kubanga tulaba omwana abakulu abamusinga emyaka bamuyita mwana abavubuka tumuyita badde
mbeera ze si muntu mubi si wambisambi tumukwate tumuteeke mu bukiza kigenda y'amaazi kigenda yamba paati kigenda yambani randizo no randis for the meantime ebyo tujja biddako we shall get back to that later naye essaawa eno nga bannayuganda tusooke tukwate tuteeke Bobi Wine mu ntebe beegayiridde tukwate Bobi Wine tumuteeke mu ntebe okitegeera ebirala tugenda kubikomerawo nga naye tulina emirembe tewali kintu kisinga mirembe short of that munnange tugenda batweyonoonera twemesinga up naye nga ffenna twalyagadde ne tuzaala abaana ne babeera ne carriers naye kati okula n'ozaala oba wakayiza emyaka 25 Museveni n'akudda akaanako ne kasigalawo ku street nako ne katandika okubeera nga kakola bye kakola Museveni nako n'akadda kwegamba generation ku generation ziri kufa tuli kufiirwa abaana ne bagenda Saudi Arabia baali excited okulinnya ennyonyi naye beerabidde Bobi Wine walinnya ku bufuzi ennyonyi temugenda kwetagana kusooka kufuluma Uganda zirinya ennyonyi zigenda kubaawo kuva Mbarara paka Masaka kuva Soloti paka Kampala kuva bigenda kubeerawo ebyo ebintu naye munnange tuvudde ku twefiiriza okulya paayi namba tutandise okulya emiwula okitegeera tulya miwula bannange Uganda nsimbeegayiridde bamikwano baganda twagala okukati paati oli awo oyinza okuba oweza ne $500,000 ne paati wokkirire Uganda ng'eteredde Bobi Wine ali ku bufuzi n'okkira ne $500,000 yo omanyi bantu bameka bogenda okuyamba baana bameka bagenda okulya ku $500,000 naye okiteeka eyo oli mu yonna gy'oyo oba oli mu Manchester abazungu be bazirya ate abazungu abazirya already abagagga tebeetagana ssente z'opaati okitegeera ebintu bino tutunuulira ebintu mu bigga picture bano baganda bange simaba Elias Lukwago simanya bano abantu abannayuganda bannakabala nga balimu engasi mulekerawo okukola ebintu ebitajja mu maaso gaffe ng'omaliriza mukwano ng'amaliriza ngamba bannange obulumi bungi ku mitima tefiirwa ebintu bingi nnyo nga tufokasinze ku nat issue eryemu we are removing a dictator tukwate biohead oyo bonna obalaba nga we basala ebitwe ne bakijjako enviiri ne basigaza bumustaaki let's get the biohead and kick them out of town. Okay. Teyanze. Hello. Gyebaleeko munnange. Kale. Oli ku kyoto live ensi ekuwulira. Nina omuteeka gyetukkiriziganya naye. Enyawo nze jakukalejja wange Saudi Arabia. Enyawo. Nze sigenda kwegayirira munnayuganda. Ovaayo munnange tukwatire wamu munnange ebyo byakoma 2021. Ono 2020 ku muliro. Tuli mu lutalo. Patricia kabayongeza amafuta. Abadde ng'azingira nga mu taxi nnako okugenda mu kibuga. Ajja kulekera okugenda mu kibuga. Owa taxi ajja kulemererwa okuteeka amafuta mu mmotoka agipaakinga nga tewali amukase. Omuntu agula amaduuka mu kibuga. Ajja kuliggala nga teri bakasitoma bajja nga tewali amukase. Buli omu ajja kutuulako mu nnyumba ye atuuleko ku kyalo gy'abeera nga teri amukase n'omu. Obulwe n'ekikumi ky'oliisa abaana, obulwe akawunga k'oliisa abaana, obulwe sabbuuni ayoza engoye, obulwe n'essente ezizaayo omwana ku somero nga n'abasomesa ne baba bakwegayidde ddete omwana onoosasula omuntu essaamu eddako nga togenda kusobola. Enya. Kati tetugenda kwegayirira bannayuganda. Tetugenda kubeegayirira. Tetugenda. Ffe ababakunga omulimu tugukoze. Enya. Tugukoze. Naye babadde beefudde empulukutu za musota. Zigenda namu. Kadoma ali mu kiswa. Museveni kayiwemu amafuta. Bajja kuvaayo. Patricia, abantu tebaddamu kwegayirira bannayuganda. Bajja kuvaayo nga teri abakazi. Nga teri abakazi. Wabula bannayuganda kino ekijja mu kerinde.
zikankole sente zange sindikire nazara wange agule emmere agiteeke mu nnyumba ate naye bwana alemerayo mu nnyumba era naye kijja musanga ibo bwe n'abasiira wenziyita zimusindikira ajja kuvaayo agende yeekalakasi teri agenda kuyita bannayuganda wabula mugenda kweronsa mwekka for God and my fans patushawera teyanze ndowooza oyo omukyala mumuwulidde abadde Saudi Arabia akugambye nti ye tagenda kwegayirira muntu yenna wadde owannaswi abannayuganda abaagala okuba babysitting nobody is going to babysit you ekyo nakibagambanga dda mbadde nga nkibagamba all along nobody is going to babysit you if you come here and start throwing tantrums as if muli baana bato kyova olaba nti n'omuntu wajja wano nga yeesirwaza nga tumukuba ennyondo ku mutwe watereera nga tugenda naye that is how we are working. We must understand that if we don't stand as Ugandans and say that enough is enough, bana basajja bali determined okulemera mu nsi yaffe. And they're not just determined kugiremeramu n'okutubba n'okututta. Genda maaso nya. I'm good, how are you? Nandi kankube nteeseeko Teeseza ddala. kya kirojja ebintu by'omuro abantu okukaaba that hasn't surprised us one little bit. Our aim baatugana okuyita omuro luli luno tuyiseeyo abantu batulabye abantu batutegedde Yenyawe. ebyo tebitulya naye Era tugenda tukimanyi. tugenda tukimanyi nti tebagenda tuwa kalulu tugenda tukimanyi nti tugenda kuzuukusa abantu beeyo tukunga bukunzi nze nkunga Yenyawe. manyi okuyitayo n'enkunga omumanyi kubira nako omumanyi paati Nkumanyi bulungi nnyo. gamba abantu abo ogenda n'obatambula mu nze nabagambye ebyo gye nabadde ne mbagamba nti mmwe mukyali wano mukyetuddeko naye olunaku lugenda kukya nga naffe abajja wano ne tuyita underground tujja ne tubalaba mpolampola mu nkuku tetubakunga ebitasobola baweereza n'akanusu nakamu because ensi yammwe eri sanctioned. Yes. When the country gets sanctioned, that means we can't get money there unless there's an immediate family generally at a process in Iran. So kati ne mbagamba muwe muteebereremu omuntu n'abeera nga tamanyi kifa ku nsi tebalina kyekita ogenda n'otunuulira TV n'ekyo ekimu kyeraga kifa ku bantu kufa ku byabulamu kufa ku ki bayogera bintu bya kisiru abantu banyiivu otuuka mu byala abantu banyiivu abantu baavu naye bonna beetuddeko bagamba munange katulinde twalonda gundi yagenda otuleero gye nali baali balonda gundi mwami Sewungu gye nali bane twalonda Sewungu yatuwajja wano ajja n'atuzaamu amaanyi naye ate waagenda tuddamu oluusi we twabataze ne mbabuuza kati waatayitawo balaba mukola ki mwate tubeera awo nga tulinda omusajja yatutama ne bagamba kati babatama mwekolemu omulimu naye banaffe mune tugamba bannaffe abalala naye paati abantu balina okwesitukiramu ne balaba ne kibatama ng'omukulembeze waffe yatugamba buli omu kigenda kumunyiga Najja kiwulira. buli omu kigenda kumunyiga buli omu agenda kiwulira paka ate buli nga wojja n'otusomesa nejjaffe wajja n'agamba nti buli muntu akolera Museveni agenda kwejjayo n'abantu babadde balowooza nti bali ku sayidi yaabwe bona bagenda kwejjayo balage nti tuli ku sayidi yammwe so nze kyenalabye kyendaba abano abantu bakyali beebafu bakyali mu kano naye buli kimu kya buseere amafuta sabbuuni omuceere akawunga buli kimu naye bo bakyali mu kano ye ate munnange tunaakola ki katulinde ate kati badezera entertaininga idea munnange naagezera mutabani we ne baseka n'okuseka naye kati musekamu kwegamba yo Uganda nga bayogera oluusi olemwa naye tetujja kulema tujja continuing nga tuba drumming into them paka banaategeera Yenyawe. mwebale kusomesa as always. Thank you so much. Thank you very much. Ndowooza ekyo nakyo mukiwulidde ebigambo nze sigenda kuddamu kigambo kya muntu yenna. Eno open roof nzija bwemba nsoboddeyo obudde naye abantu abadde banoonya please mbadde siri well ate at the same time I've had to work nina okugattagatta byonna obutaba weeru at the same time ate nina okukola n'okwebezaawo nga mbimanyi naye I'll be fine don't worry temweraliikirira nja kubeera bulungi badde mulwadde naye nja kuwona it's not something very dire naye I'll be okay. Mbadde nzize ngamba ngambagamba nti bannanga at the end of the day Bannayuganda this is our own call. Bannayuganda tetusobola kukkiriza Museveni kubanga atufugidde emyaka 38
tukirize ne mutabani w'omutami bajja tufuge. No, we can't. Let us all die. Nze najja okulonda era nekino lutalo lwa Muhoozi nja kulubeeramu wakati. I will not allow. I am not going to tell my grandchildren that we were one of those people who let a drunkard come and take over our country. No, bajjajja baffe balwanira independence. No, it's about time we get up as Ugandans and fight. Susan Nakabugo ndi Munyarwanda nnyo awedde emirimu kitange ne nyange ne bajjajja bange ne great grandchildren bange ne great grandjajja bange bonna Banyarwanda, but I was born in Uganda, bred in Uganda. Ebijja bya jjajja wange bya jjajja wange azaala kitange biri Vira Maria Kaliro. Ebijja bya kitange Seungu Augustine biri Vira Maria Kaliro. Sigendangako Rwanda, simanyi Rwanda, sinayo business, saagalayo, simanyi bibakwatako n'olulimi lwabwe sirwogera. So please sit down and use your brain. Temugenda kukikozesa against me. I repeat, Lindako katono se. I was born and bred in Uganda. Kitegeeza ki Susan Nakabugo? Banzaala ne bankuliza mu Uganda. Kati gwe omuntu omugwagwa atudde ne mu diaspora, azaalidde ne mu diaspora, ojja obuuza ebibuuzo eby'ekigwagwa ng'ebyo, basikutegeera. Ekyo njagala tukimalirize olwaleero, and this is the last time I'm going to discuss this. My father was brought up in Uganda when he was 4 by his parents. Bajjajja bange bali Uganda bebase Vira Maria Kaliro. Bajjajja bange abazaala jjajja azaala mami azaalibwa Bweyo. Actually ndoza kati constituency ya Matthias Mpuuga yalinga yagonzaga naye kate kyali. Jjajja azaala mami azaalibwa wali Bweyo Vira Maria. Jjajja azaala mami manya daddy yebase Vira Maria Kaliro. Newe muli nsindiikiriza, newe muli asama, newe muli tikka amannyo, sibeera Rwanda, sigendangako Rwanda. My business is in Uganda. Nyimbe yange njizimbye ku Lwentebe. I own business in Uganda. I have 2 children. Omu ye nambalirwa yeddira Kobe. Mwana w'abantu. I have a second daughter called Brianna Musoke. Muganda. Kati tojja wano oyasame olowooze nti nze obwongo obwange nsobola okukolera abayaaya abo ababye ennyo abantu abasa abantu. There's nothing they've done for us. Nze sizimbangako nnyumba Rwanda, ennyumba ngizimbye ku Lwentebe. Ne buli kye nnina kiri Uganda. So don't come here and push me to Rwanda. Rwanda oli Munyarwanda, so what? Jaffa leka nkyogere kigwe. Leka tukijjewo ekyo kigwe. Tribalism je muli mu kuzunza yesinza tuleetera obuzibu. Abantu b'omu north, they don't want to get along with the abantu b'omu central. Why? Because they think ab'omu central tebatwagala, Abaganda tebatwagala, because they think the struggle belongs to Baganda. But the problem is they're all roasting us. Now we all have the same problems as Ugandans. Kubanga newo omolo naye talina mafuta. It is frustrating. We have problems and you concentrate on Patricia. Patricia is one. Ekyokubiri Kigozi. Simanya Kigozi Sempala. Patricia is a British citizen. I want to repeat this. Patricia is a British Susan Nakabugo. Patricia Sewungu is a British citizen. And so is my daughter. I have a house in Uganda and I have a house in London. I eat. Wale mawulire galeero bagafulumiza. Bagenda kuwa buli muntu household because of the obuzibu obuliwo obutambula olwa ebintu ebigenze waggulu. They're going to give every single household £400. I live in the Great Britain. Bagenda kutuwa sente. Oba olina omulimu
or batolina mulimu. They said they're going to give every household. They did not say those who work or those who don't work. Buli household bagenda kumuwa paundi 4 okuyambako abantu. I live in Great Britain. I've lived in Great Britain for 22 years. I came in Great Britain in 1998 on the 22nd of July. Kati waba olina ekirala kyoyagala nkuddiremu. Jangu nkikunnyonnyole. Bagenda amawulire gaagali nga lina wano. Bagenda kuwa buli muntu yenna sente. So when I come here, nenkukunga gwesize nakabugo atalina kyolya nenkugamba get up, we need to fight for our country. Don't come here and start reminding me how I'm a Mnyarwanda. I am a very Mnyarwanda, proud Mnyarwanda, very content in my Mnyarwanda, but I don't live in Rwanda. I don't support Museveni. I don't support his ways. I don't support everybody. I hate people who like Museveni. Period. Gena maso wa matesi. Okusookera ddala Iron Lady nze nja kusooka saluting. Yes sir. Ngambe nti munnaye webale kulwana struggle oli muna Uganda ndi proud nawe oli patriotic. Bano abatujja kumulamwa nabakusika eriyo tetugamba nti tebagunzijjaako bikolwa byabwe. Tunabalabiranga ku bikolwa byabwe. Bano abajjawo ne batayipinga ku Facebook ne bakukyusa obwongo. Tewali abunkyusizza mbadde nkyagala okyogera. Nze tewali nze I'm a very consistent person by the way. Abo abantu kyo gye bali. W'olaba nga nkyogeddeko mba njagala okyogerako. Naye ekikulu nkiri bwe nkiti abantu abalina endowooza eyo tebalina na kinene nnyo kyebakoze okitegeera ate nga balina obusobozi obusobola okukolawo nabo kyebakolawo. Naye omuntu bw'otandika okwogera abali kulaga kyebakola tunaabalabiranga ku bikolwa byabwe bw'obanga oli kukola ekyo kye twagala okukunga ekinaatwala mu maaso. Kati lwaki mba ntandika okugamba onalibwa ffenna tuli mixed up tulina okukikkiriza tulina okukikkiriza we are mixed okutegeera tukkiriza NUP ne people power ekkiriza okurespectinga omuntu mu ddembe ye mu mateeka ne twagala accountability and transparency twagala moral values omuntu okubeera nga si mukumpanya nga bano bagashumba abakumpanya abakola ebyekiyaye. Tetwagala abantu babeepinga bakazi, tetwagala abantu bakuba bakazi, tetwagala abantu bakumpanya kwegamba, twagala bwerufu okutegera. Kati gw'ojjano ngwefuula nnyo Munnayuganda nnyo ni Musoga ni Munyankole ni Munyolo simanyi biki ng'oleeta ebyo tebitugasa ebitugasa. Twagala genda mu maaso nga tujjawo enfuga ebbi yabaddewo emyaka gyonna nga batulimba. Kadikiteeta twamala dde okumuwembula yabba akalulu nekimwembula ensi kati yonoona emmanyi era akyabba akalulu. Bino bye tugenda akalulu ne tulonda twagala kwongera kumulabisa okukonfaminga biki bye tugambanga. Kati nze bwenzija ne ngamba nti tukunge nze kukunga gwe Omunnayuganda azuukuse nkugamba okolewo ki nga nkukunga mu bintu bingi nnyo. Kukunga obeereko n'ekyo ekitono ky'okola mu busobozi bwo. Oba osobola kuyambako struggle ba foot soldier kubagulira ku mazzi abaana abeera ne data abalabisa, oba osobola kukunga kuba bifaananyi obagula t-shirt kukunga. Ate kukunga tuli mu mulimu omunene nnyo ogw'okuggyako na dikiteeta kakiri eri gwe mwennyini bonaakooya naawe n'oteekamu nnyo amaanyi n'ogamba ye guno omulaba gwe tuliko tetubeera nga tulina teamwork. Awatali teamwork munnaye olugendo nga bwe gubeera muzibuzibu okutegera. Tubadde nga n'abantu bano abatusuddirya myaka 2 mbu bali mu opposition nnyo kyokka ennaku zino balaba tubagamba bibukunge kati ngenda kubeera open roof. For example, Kizza Besigye akunga abantu ba mu Kampala simanyi biki abamu Kampala baasuukuka dda. Kati lwatagendako omukulembeze gwe si gwe Kizza Besigye wekka omukulembeze gwe omukulembeze omuntu alina influence lwaki okunga abantu bo mu kitundu kyo ky'oviiramu nobakunga nobagamba naye ekintu tuliko guno gwe mulama tuli kukunga kati twagala kujjako nakyemalira tugezezaako ebintu bingi nnyo tukubya akalulu abye Besigye bamubba akaliro mu 2016 oba baali be bamu abo bali basaba ne baleeta Maama Mbabazi
bagamba kati amama babaza bati munne wa Museveni naye tumukiza abeere nga representing opposition. Aba politician yabo tuba challenge mu bwetyo kayoka. Nti singa balwanira nnyo mu Uganda bafaayo nnyo tebagala kujja ku Museveni batandikire mu kifo kyabwe kyennyini kyebafiiramu bakunga abantu babalina amaanyi agakunga abantu bewaabwe babakunge tandikira mu famire yo yennyini ogambe Museveni ata abantu Museveni abba akalulu kitabanyi kye kirwepinga kitabanyi kye ekimanyi kunywa nakuta abantu kati tukoze tutya tulina okwewanako mu ngeri yonna yonna bano abantu bagobe abantu bakoze b'ebikolobero abantu abatuyambako abayongeraho ku nsi tubasupportinge tubawe obuyambi tubawe amagezi tugamba tukolagane wamu nga tulina teamwork abakulembeze bona aba politicians nga oli politician oba oli wa NRM oba oli wa FDC oba oli wa JMA ekikundi yonna gyovaamu omulama gwo gubeere nti tujjako nakyemalira buli omu alowooza ekintu kimu ekyo tujjako nakyemalira tutya tutandike kukunga famire niyo bosookerako okunge neibawo nze ajuinga oyo Kizza Besigye oyo omukulembeze ogenda obugibigirwa oyo omukulembeze Dr. Ina Zedriga ekitundu kyovaamu kunga abantu b'omu kitundu kyo bagambe kati omulama gwe tuliko tutugenda kubeera na ddembe tulina okukunga tujjeko nakyemalira ate abantu tulekerawo okubeegayirira ng'amaliriza ng'omunauganda gwali eyo ng'olowooza oli kwerumaluma olowooza Patricia yalina ekizibu olowooza oli faziba yalina ekizibu kya Uganda ye Museveni nakyemalira naabo abamuyambako kati omulimu gwe tulina okukola abantu okubasooka ddala okubarejectinga nga tuba boycottinga nga twongera okubazoganya tetutunuza mundu muffe benyenyine tubeere united tugambe nti tugyeko nakyemalira okusooka tulyoke twetereze ekyo kyensembeyo ng'amaliriza webali nnyo webali kuweereza abawuliriza mbakunga abalina Twitter mukunge buli omunauganda alina essimu nga liri smartphone ng'osobola okugulawo Twitter account kunga bano abazungu nabo abaleeta ssente obeereyo nga weekalakaasa abazungu essente zemezezaako Museveni kuba agenda n'agulira abantu abaavu beyagowaza aba n'atiisa abantu n'emundu ezemundu abazungu zebazikola emundu nazo zigenda kutuuka ekiseera nga tezirina maanyi nga gwe omuntu gwe wa bulijjo azonga azi oli united nga gwe olina amaanyi ebyo ebyange kale so tweyanzege kale katuleete endoozi abantu abalala nga basatu tukiggale olala tokwata tutakwata kazi Hala. Yes, please. Ndiye baliko sebo. Nkale nyabona ojeba. Nse kuulira. Webalo omulimu gw'okola. Tulwana. Nze Israeli ndi mu Dubai. Yes, sir. But I'm just here to clear the air for like 2 or 3 things. Yes, go for it. Ekisooka tulina engeri gye twegabyemu ffe nga ffe. I don't know whether we are fighting nationally or regionally. Kuba when violence tuka nenkugamba ekintu, if you're fighting Museveni, that is good, but you're not fighting Banyankole, you're not fighting Westerners. This is what people should understand. When situka, let me say like it is so hard. Intelligence didn't want to solo. Then converting my mother and my brother. NUP is good. Ngomuntu yazze nga tumumanyi brand nungi ya NUP nga tumukiririzaamu just tuse n'agamba nti Abanyankole abafumbira Abanyarwanda
Then my mother who is aging, yaje kitwala bulala jagamba kitegeeza bebanajja tebagenda twagala. Then kitegeeza kituja sigala nga tweyiganya ffeka. That means we want to unite to get what we want. That is one. Yes. Second, I don't know whether we came to take just seats. We should not be talking of people who are nothing. Obude wetumalanga tuweereza flanga gashumba. Ebivumo byetumalanga tuvuma, let me say that. Singa tubimala mu kukunga abantu abatusemberedde. Do you know how far we could be? We could be far. Data golodinga kuvuma gashumba. Singa omulodinga n'okubira Israel, n'okubira Patricia, n'okubira ani, n'omugana nawe kubira gundi. It is good. That is how we could unite first. Yes, sir. Ekyokubiri. Ekyokusabye okumaliriza nakyo, I don't want to talk much. Yes, sir. Nina ekibuuzo kye neebuuza mu mutima, nina ekibuuzo kye ngenda neebuuza mu mutima nganze. It's high time aba opposition tubadde tugezaako kwepositioninga, we be together. Tuzimbe, I had it like ekiro nabadde ku front line ku NBS. There was something that was like baali baagala people to be something to unite them. And then the question stands, weba kintu kye tulwanira kimu kusigula Museveni agende. What fail is us? Bwe tutuuka mu block okuteesa, what fail is us? Ekintu kyengenda okunenya ku Munnayuganda kiri kintu kimu. For me, I don't need a head to talk. Seetaaga Mugisha Muntu, seetaaga Bobi Wine, seetaaga Besigye. I don't need. Because Bobi Wine is suffering as I'm suffering. Yes. Next kyabusiru nnyo, you're seated in Kampala, oli mu kuvuma omuntu nti he or she's from Rwanda or is from Rwanda, naye gwali Kampala, olinze Bobi Wine ave magere ayogere. Why can't you speak up? Nawe ino omumwa. At least ne Bobi Wine afuna amaanyi nina gaasi emabega ensindika. You get it? Kiringa okuteeka ekisumuluzo mu motoka, ng'emmotoka tewagiwadde mafuta. Yes, as long as Bobi Wine is still ahead, that is good. But how are we supporting him? That is what? Because me, I belong to ANT. I'm a member of ANT. Yes, sir. But still, I support everything that comes with the change. I think if you will be at ANT, I mean, Frontline, you heard what Winnie Kiza was saying. Yes, she did. She said, she spoke very well. She said that regardless of what is happening, given the circumstances. Yes. Let me tell the problem we face now. Okukunga kyandibadde kyangu, kukunga n'enkunga n'ejjajja ali ku kyalo ali ku nkumbi. But it is hard. Lwaki kiba kizibu? Lwaki kitulema? Kitulema lwa mpisa ze tweyisaamu. Oba tolina views gy'ogenda okuwa omuntu agiwulire. Okuvuma kikugasa ki? What do you gain from abusing people? Then if you don't have right information to bring to them, people, keep quiet and listen for the information these people are going to tell you. For the guidelines these people are going to guide you. If everyone says, let's do this, and it's right, let's do it. Other than Kunda Marega, owuliriza Bobi Wine, n'omuwa ekikonde n'omuvimbisa. Ate n'odde eno, obudde bwe wandimaze ng'ogobera Bobi Wine n'obumala kugashuba ng'omwebasa ne muwala. Where does it help us? Ng'omaliriza? Ebintu ebyo ng'amaliriza ffeffekka nga tetunakuba mu Mugisha Muntu nga tetunakuba mu mwani twetunuzeemu emiddumu tumanyi nti kati singa essasi lifulumira ku ffe. Then what to do? Tuyige empisa ezinaatuyamba okukunga abantu abatusinga. Because why they call us abayaaye lwakuba nti tuli bato, which is a good regime, naye ebigambo bye tukozesa tebituweesa kitiibwa mabega kudda mabega kubuulira muntu. Ne twonoona ekitiibwa ky'omukulu Bobby. You get it? Yes, sir. Thank you. Thank you very much, Israel. Israel akubidde Gambia ndowooza Saudi Arabia. Thank you very much. Kandetayo ndowooza this is the last person bannange. Obudde bwe tuyingidde mu 1.5 hours. Kamuweyo chance onateesa ebigambo bye. Hala. Penelope webale kuweereza Madam Patricia. Kale sir naawe gyeba. Kale maama. Kaakati obuzibu bannayuganda ndowooza musiiransirana ku mazzi. Banenga musomeseza kigambo kya tribalism, musomeseza kigambo kya
divide and rule omusajja byakozesa naye buli lwe tubaako n'akalulu oluvaamu kalulu nga batuzzamu ebyo baagala tusigalaawo ku station y'emu tubeere awo tuba tusenvudde tugenda mu maaso nga baleeta kya tribalism okitegeera naye nga ebizibu ebiruma Uganda tebimanyi Munyakule tebimanyi Munyarwanda tebimanyi Mukyoli tebimanyi Muganda tebimanyi mu Lugwala fena bituluma kyekimu kiwulira kuba nalabye ku kalulu akawedde akabadde Omoro ng'olaba enguudo zonna za ttaka ate ng'emmotoka ezaagenzeyo ezinyirira zaabadde ziva Kampala okitegeera walabye emmotoka eyasudde abantu yabadde esomba musenyu zeezeeyo okitegeera so abantu ebizibu etuluma tebyetaagisaamu mawanga tebyetaagisaamu mukadde tebyetaagisaamu muto wabula byetaagisa ffenna kugatta ngalo zaffe 10 buli omu n'agatta ku za munene tusiguukulula ekinene kyawanga oli agamba nti ono gundi akola kino bannange struggle tegenda kuzaalayo bantu bapya bagenda gitambuza waliwo abantu abavuddemu NRM nga bali mu struggle waliwo abavudde mu struggle ne bagenda mu NRM ensibu etyo bwetambula tukkirize n'ekiba kizze tutambule nakyo tulabe engeri bwe tutambula nakyo abantu tutambuze ekikulu kya byonna kujjako musajja eggwanga liggwawo ng'omaliriza sebo nze nga mmaliriza nsaba buli ali mu struggle tova ku mulamwa tambuza kunga natandikira naddala awaka kubanga gavumenti yonna etandikira the smallest unit of a government is the family buli omu atandike kunga family ye bw'ali e Bulaaya family eyo ebintu kati birinnye bw'obanga obadde obaweereza emitwalo 3 baweereza emitwalo 10 obagaye bannange omusajja sente yazisuula tubeere nga Abapalasitayini n'Abayisirayiri Omuyisirayiri akweka pisito y'omwana yakiddole kino ekizanyisa n'amugamba Omupalasitayini akitutte neffe ki ekitugaana okulumyako ku bantu bewaffe ugenda okulaba omusaala guguddeyo abantu ne batuweereza bukadde na bukadde abantu ne bwe tuna baga nti ebintu birinye ng'obaweererezaawo sente tebagenda kwenyigira mu struggle bajja kumanya kasita bampeereza akamwanyi so bannange tukendeezeeko ko ne ku sente zetuweereza e Uganda byebyo ebyange just to reply ku muganda waffe Israel very quickly I just wanted to make this very clear. First of all, nga omwogezi waffe yatugamba recently, every revolution erina modus operandi. Bw'oba wasoma history, ddayo olabe nti Mahatma Gandhi yagamba abantu bakuŋŋaanye B. And once people collected B, bagende nga bamuteeka buli wamu. Let me tell you something, Ugandans, it's about time people understand that this abusing language which people continuously say, mulekerawo okuvuma abantu, tetusobola kubeera ng'omuntu akukuba every single time ng'okiteekinga seated down. Owulira? Njagala mukitegeere bulungi nnyo. No one is going to come and use very bad language towards you and expect for you to just sit down. Bagenda tufuulirako, bajja tuyisangako ettoomi buli kaseera. We cannot expect for people to come and beat us guns. Batukube, batutte, tusirike. No. Dayo kunga bazadde bo. Oba nnyonnyole nti tuli mu lutalo. Museveni yakwata abaana baffe n'abatwala mu lutalo ne batta abaana. Millions of Ugandans were killed. We need to understand that when the tune of the drum changes, the dance changes as well. Let us explain these things to our parents in one-to-one language, the language that they understand. They need to understand that we haven't got the guns, but we can use our mouth. So anyone who comes here and says that because they said decorum cannot work right now. Decorum tesobola kukola. Ng'otambudde butambuzi, ogenze omolo, kunoonya kalulu, kibuuka asuze mu kkomera. Oyivuddeyo nti banyange tugenze ku street kwekalakaasa Besigye ali mu kkomera.
And you expect us to say, hallelujah, Jesus is Lord, thank you very much. That is not going to work. At least, at least. I am not one of those people who is going to come here and tell you that, guys, actually radical. No. No. Tewali argument, you cannot argue with someone. Let me tell you, Ronnie Kavma, I have been speaking with you every single time. Ronnie Kavma, you cannot be speaking with someone who has a gun and say to them that I need to argue with you. You cannot be speaking to somebody who comes and uses bad language towards you and you want to tell them that it is okay and give them a pat on the shoulder or explain to them. No, there is no explanation anymore. Tulimurutalo, we are in war. Era nkunga abana Uganda mudemu mubera assertive mubera radical. It is about time we wake up again and tell these people that enough is enough. But we're not going to speak to them in a language that they don't understand. We need to be loud and clear. They use abusive language after all. They abuse us as well. They have abused us psychologically. They have abused us financially. They have abused us in every form. Chetulinawo batugamba mukunganye B. Mahatma Gandhi yagamba batu mukunganye B. We need to express ourselves. You cannot expect that. No one talk. I look after newborn babies. Akana katose mukateka kembera nako kakola ganti. Kakuwaganida. Kakola literally ngakageza ko kugama mbako. Nakala kama kakuvumi. In one or the other, kana kakuteka kembera. Kakugama, leave me alone. Because you cannot expect us that we're going to go and start discussing with these people. No, there is nothing to discuss anymore. We are their enemies, just like they're our enemies, period. Ovuderi, ovumyone mbizi. Bali obavumye biki. Bali bakuvu obavumye ki. Baze bakuvumye vumo bubiri oze. Banvumye nyanyanyanyanyanyanyanze banvumye. Oh please, when you get into war or you know kumanya tino oyingira muntu talolo enkima toyina kutya mikira jajo. Ate mu lutalo omuntu oyinza kumugamba nti kati omanyi vuma maye katini vayo kanenenene oba kanyuga kayinja katini tini. No. Buli omu ajjayo bazuka. Bazuka yonna jakosa oba mama oba tata oba jajja oba bajja kuzireta. We are in war. I want you to understand that as long as I sit here on social media and start talking, I am subject to abuse or scrutiny. Period. Period. As long as I come here, nenyingira mulutalo rwonna, I will not be surprised if my daughter is dragged into these things. I know that. I told her. Did you know? Be careful. So don't come here. Yes, please. Everything. Nusfa Nakato is very sick. Nusfa Nakato is very, very critically sick. Critical. Why is dead, Dennis? And somebody else is dead. Now Kenya is dead. They left children. Yasin Kaumeleka Bana Kumina Babidi dead. Never to come back. Sweet Pepsi gone. Number one is gone. People are in prison. My friend, Honorable, has been in prison for 9 months. Sagrini and Alan Sawanyana, they've been in prison. They are married people. They have children. And you expect me to come here and tell you that when I get one for my yak of more, do you want Peter busy? Then Kugame, no. Kale go busy and talk. Okay. No, we are not in this for a game. No, we are here to fight.
So wotandika olutalo kimanye nti no tugenda kukukuba tukusabule. It doesn't matter if you're my brother, if you're my friend, if you're my cousin, or what nasoma nawe wa, I don't care. Nja kukukuba. Nja kukukuba. Kati mwe mujja wano ne mumpita ebinnyo kati ngolowooza nze nange ate gwe tolina binnyo nze ate nange era nkuvume ebinnyo no nange nina okufunayo ekivumo kyenkuvuma era omuntu yenna alowooza nti no luno lutalo tugendagenda mubya reasoning simanya reasoning nga batukuba mundu kakati abantu babasibidde omulo babadde basiba baaki basuze mu kkomera ennaku 3 abantu babadde bakubira emiggo omulo babadde bakuba baaki abaana bafiiridde omulo why were they dying? Because they were running. Badduka, basajja batone bakazi batu, they don't know what is going on. And you expect us to come here and tell you that, hello, oh, munage, otuvumye, tukusonyiye. No, this is not church. Ekyo biri mu Bible mwoka. Ate ne mu Bible mulimu ogundi. Mulimu era abantu abaranisa, David, the man after God's heart. Yagenda naenda kumubawo mukazi wa mtale we Basheba. Era Katonda nampanishinga for 40 years. Ngali mudungu. 40. Kakati, my friend, if you come here and expect to come and insult us, after standing in the Patricia, let me tell you, but na Uganda, these are my words, ngamaliriza. Kubanga lyemazenga nzija wanemba asamira. Muveeko Museveni tumuveeko enjene nzija ne bagamba Museveni is okay. Mulina buli right okunvuma buli kimu n'abaana bange ne bajjajja bange na buli kimu mubavume. Kibakakatako okunvuma. In fact kibakakatako okunsanga ku street ne munkuba. Kibakakatako. Why? Because you're playing around with people's mind. Tewali bya reasoning tetulina bya reasoninga. Omuntu akutunuzaamu emundu nti ate reasoning. What reasoning? Mubayibuli mulimu anayi for anayi hamulabi yakyogera nja kukuvuma wakiri Ronica vuma kasita kikuluma wekiba tekibaluma lwaki batublokinga wekiba tekibavuma lwaki bagenda ku buli TV nga bagenda batembeta era batuvumye nnyo lwaki wekiba tekibaluma lwaki mukyogerako be quiet woba kitegedde nti tekikuluma sirika kakati naffe tusirike naye woba kimanyi nti no bikuluma tujja kuvuma bannange bagamba oli waba kukubisiza ekyamanyi naye mukubise ekyogondi ekyobunafu wakiri nawe muvume muwandulire eddusu ntwetu nakolako eddanga nakajja wano mubakadde omukadde ng'omugamba get up nga kuwandulira eddusu wetu mu face nawulira ennaku nawulira obusongo tokimuddize naye ng'ali kuwandulidde yes please kwaki tebawandulira amaliso we cannot just sit there and say munange yatuvumye tumusonyiye no this is bya Bible for we are not a church we are not Pastor Jingo we are not at all no we are Ugandans who are fighting tuli mu kwerwanako tuli mu buwambe we have been frustrated for 40 years don't come here and start telling us how to fight no it's not going to work. We shall drag your children. We shall drag your sisters. We shall drag your cousins. We shall drag your business. We shall drag your personal life into the matter. Gobera ngo ulya toyagala kubera dragged mu bintu bino. Tojja face you. Thank you very much. Are we together? Gwakastobera ngo ulya toyagala ku dragging abaana bo mu ntalo zino. Tobogerako. Toyingira mu bintu bino. But for as long as you know that you are in Lunolutalo Tulimu, Luliko Abajekera, Abakwata, abantu ne babakuba, ne babamenya. Mutuli naba yekera abatalina obligation towards Ugandans. Kuli balinga babba, ne tugamba okay kali babba, kati batta. Now they're killing. Tulina omutamiivu nti watamira najja nakuba abantu. We have our words. They will use the guns, we shall talk. We
We shall talk. Never Martin Luther King, they just spoke. But Napoleon, they just talked. They spoke and people listened to them. So anyone who is coming here to preach to us, no. Let us just give us ideology. What is ideology? Ideology mugere musabe bannabyabufuzi ffe tuli ba activists toyinza kumugamba ngeri gyalwanamu. No. Activists asobola okwesiba ebisanja ku mutwe. Activists asobola okweyambula. Activists ayinza okukosa amabeere. Activists can use anything. So activists wakozesa olulimi, please excuse us. Don't come here and preach to us and pretend to be assistant God, yet we can even retrieve 1 million videos. Ngo kozesa abusive language. Don't come here and pretend. No, please. This is not going to work. They use abusive language towards us and they want us not to abuse them. No. Tosobola kupima kivumo. No. Okozesa kivumo kyolina kyokubawo. Tujja kubavuma. Aba NRM banvuma wano bakoseza ekifaananyi kyange nga bakizeeri baki editing nga bakizeeri basanga yena nga bakizeeri ebinyo and then you're telling me that Patricia no kakati manyi gwe kyobakola engeri gye babakuvumye balizoninge kati nze balizoninge mannyo ki nange ge nnina amma nsigadde nga ndi Patricia Sserongo nakabugo Irene Zereti njako kutandikako enkyawo. Thank you very much. I'll see you tomorrow. Aba sharing nze muli bakabi n'abatambuza video. Toyina kuyingira mazina ga nkima nga toli otye emikira zaajo. Don't come and pretend. Don't come and pretend that we are not going to use that language. Oh, please.